Mass Limbo have been warning you people for years that our culture of sin and entitlement would lead to God striking us down. And I'm the one trapped in this fucking radio station. Someone get me the hell out of here now! Now, goddammit, how do I pay all those taxes? C'est un peu drôle, c'est un peu drôle. You have one new message. Message received yesterday at 9 p.m. Max, it's Nathan. Nathan? I just wanted to say, I'm sorry. I didn't want to hurt Kate or Rachel or I didn't want to hurt anybody. Everybody used me. Mr. Jefferson is coming for me now. All this shit will be over soon. Watch out, Max. He wants to hurt you next. Oh putain. Sorry. Putain, on aurait tous su si on aurait entendu ce message. Ah ouais, mais j'avais pas vu que c'était un vrai bordel en fait. Bordel. La musique a tué hein. Je sais pas si c'est DMCA ou pas. Tant pis. Waouh. Sa mère. Warren, on arrive. Warren. Faut que j'aille au Two Ways. Par là, par là. Ils sont là-bas, là-bas. Oh, putain, mais il y a des trucs en feu et tout. Alissa? Alissa? Stuck up here. Please, help me get down. Ah, viens, viens. Lisa, are you okay? Let me help you down. What's that shit, Max? Whenever you show up, I have to get out of the way. So just get. Ah! Mais non, mais putain. Help me get down, Max. Lisa, Ah mais d'accord. Ah non, je dois pas l'aider en fait. D'accord, je viens de comprendre. Je ne dois pas l'aider. C'est trop bien. please, help me get down. Ah mais si. Comment ça fail? Come on, Alyssa. Take my hand. Here I come. You did it, Max. Are you okay? Now I am. We need to get out of here. Alyssa, you go on. I have to help other people. Je crois que je dois aller passer par là pour aller au dîner. Parce que sinon il n'y a pas de chemin. Entrer. Ah d'accord, je passe par là. Non, c'est pas le dîner ça. Non, 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 c'est pas le dîner. How can I get out of here? This makes me so sad.
we can make it out of this, Chloe. Ah ouais, pas con. Oh merde. Oh merde. Ah, Dead. Electrocuted. c'est pas... Bref. I want to help that fisherman, but he's in shock and he might not hear me. Damn. Okay. I just need to switch on the electricity to activate the sprinkler. Je crois que je suis obligé de le buter en fait. Don't fail me, Fusebox. Oh no. Je suis obligé de le tuer. Ok, le dîner est juste en face. Let's go, let's go. Oh putain de merde. Eh, c'est joli, hein. Et oui, Jamie, nous sommes dans la vallée des tornades. Oh merde! No! No! Yes! Ah, c'était ça. Allez! The monsters are actually the people here. Juste à temps pour Halloween, les résidents d'Arcadia Bay se sont retrouvés plongés sous un vrai film d'apocalypse avec son lot d'oiseaux morts et de baleines échouées. Même les experts de la NASA sont apparemment déconcentrés. Pourquoi vos OP, on se demande. Ici au bas de Badé, dont vous suffit de films catastrophiques pour savoir si ces événements annoncent l'arrivée d'un gigantesque monstre reptilien venu des tréfonds de l'enfer, remettre l'homme à sa place, mais cela paraît trop facile et trop métaphorique. Notre société préfère les bêtes invisibles, ceux qu'on imagine mais qu'on peut identifier. Heureux sont les ignorants pour le bonheur des monstres. Quoi? Je comprends pas votre truc. Pourquoi il y a une baleine? J'avais pas vu ça. Oui, c'est vrai que c'est le temps de prendre une photo. Ok, ok. Regardons le menu. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Damn, this is blocked off. Now I have to find another way into the diner. Pourquoi je m'en doutais? Oh, petit boulot. Attends. Voilà. Oh non. Oh non. Oh no, not her. I should have warned her. C'est I horrible. never even asked her name. Ok, je peux rentrer ou pas? So selfish. Evacuation. Once again, Okay, this okay. is not a test. This is not a test. This is not a test. Go get him, Juliet. Arcadia Bay Bacon. En qualité d'étudiante à Blackwell, il m'est difficile d'écrire cet article. J'aime mon école et l'éducation qu'elle m'a offerte. Oui, je crois que d'ailleurs c'est une erreur. Mais en tant que journaliste en herbe, je suis bien forcé d'écouter mon sens critique. C'est sans le moindre plaisir ni arrière-pensée que je déclare ceci. Blackwell, nous avons un problème. J'ajoute même qu'il s'agit d'un problème symptomatique d'une tendance nationale écœurante. En résumé, le harcèlement à l'école existe et nous sommes les principaux auteurs. Has been issued for Arcadia Bay and surrounding counties. The emergency Trust me, I'm trying to figure out how. I swear. broadcast system is now in effect. Ok. Max. Oh,
Max. Oh, Jesus, I am so glad to see you, sweetie. Are you okay? Yes. What about you guys? Two Whales is barely standing now. I don't know if it's gonna make it through this tornado. Oh, poor Officer Barry and all those people out I know. there. Okay, get your ass inside. I have to get back to this gentleman on the ground. Lauren has been gathering all the first aid. It's not much, Joyce, but it's all we have. You okay, Warren? How the hell did I ignore all those warnings, Max? The snow? The eclipse? There's nothing you could do about it, Warren. I'm so stupid. Should have seen it coming. So Hello. glad everybody is safe here. Pas la peine de se déprécier. But I need that photo from Lauren to help Chloe. No, I'm sorry. Thank you. It's hard to believe people were eating breakfast here. Only a few hours ago. Ah bah oui. I hate to say I'm glad to see you, but I'm so glad to see you. That's okay. The important thing is that you're safe. And I know you can take care of yourself after Nathan. Should have done that a long time ago. But damn, Max. Can't believe you actually drove down here in the middle of a fucking E6 tornado. Just for one photograph? I mean, I know you didn't come for me. Warren, I came for all of you. Just tell me you do have the photograph. I just want... Now shut up and listen. Oh yeah, you're finally going to tell me what you never did in the parking lot. I wish I would have. So I'm just going to tell Salut you without any Lincolning. explanation. Comment ça va? Trust me, okay? I always do. You should probably tell me quick. I had a vision in Jefferson's class of a tornado destroying Arcadia Bay. I went to the bathroom and saw my best friend Chloe get shot by Nathan Prescott. You with me so far? Where else could I be? Go on. Then I found out that I could rewind time. And long story short, Mark Jefferson is insane and dangerous. Whoa, is that all? Il a tué Chloé. I have to go back in time. Jefferson already killed Chloe. I can't let that happen. I have to do something, Warren. Ma bouche ne bouge pas. Max, going back in time is what caused the storm. All because of me? Ça va et toi? How? Bah ça va très bien. I'm not a real scientist, even though I play one at school, but this seems like pure cause and effect. Maybe chaos theory. What happened with Jefferson? Did he hurt you? Il m'a drogué. He used Nathan to get drugs and money for him. Jefferson tied me up and dosed me with some drug and took sick photos of me. It was so horrible. Max, I'm so sorry you had to go through all that. You're the bravest person I've ever known. You know, I want to kill that son of a bitch. Il est déjà mort. Where is he? Dead. History. Il est déjà mort. Which I need to change fast to make it right again. Is that bad? For every action, there's a reaction. Whenever you reversed or altered time, maybe you caused a chain reaction. Even in the environment. Est-ce que tu me crois? You're my friend, Warren. You believe me, right? I haven't told anybody else except for Chloe, and she can't help me right now. I know I can be a pain in the ass, and you've always treated me like a person. Not a beta nerd. I told you before that I'll always believe you. I just wish I could trust my powers. I guess we'll never know if it's magic or science. Even if it's from a wizard or a wormhole, you're part of something bigger. I don't believe in fate or destiny, but after this week, I realize I don't know shit. That makes both of us, Warren. I do know you're here for a reason. And I guess it's up to you to find out why. Max,
I'm sorry you got stuck in this. And this, I don't have a fucking clue what's going on. But I have total faith that you'll do the right thing when the time comes. I'm so proud of you, Max. How could there be a more important moment in history? And I'm in the middle of it with you. So thank you for trusting me. Thanks for being here. Always. Ok, on va remonter dans le passé pour faire revivre Chloé maintenant. Est-ce que je peux voir autre chose avant? Joyce, how are you doing? Just when I think I've already been through the ringer. Where's Chloe? Je vais la retrouver. I'll find her. Not in this storm, you won't. And you're not going out there, Max. I just have to pray that Chloe and David hold up someplace safe. I'm sorry about all this, Joyce. Don't be, honey. It's not like you whipped up this tornado on your own. I mean, I'm also sorry about everything with David. You don't have control over any of that. David is an adult, and he has a lot more age and experience under his belt. He doesn't always show it. Je suis désolé. I'm sorry I caused so many problems with David and Chloe. You did the right thing. Mais grâce à David, on a réussi à sortir de là. I had a suspicion he was taking his private surveillance way too seriously. But he's sorry, and I wish he was here right now. I just want our lives to be normal again. With all the shit going on this week, I think you're right. And look at me, trying to keep my family together. And Max, did I make a mistake kicking David out? David a besoin de toi. David Je saved lui ai my dit. life from the storm. I saw how much he cares about Chloe, even if he couldn't show it. David needs you more than ever, and I can see why you love him. I'm so happy David was there for you. He has a lot of weight on his back from the war, but he truly wants to help people. He even agreed to take a family counseling class. I'm sure that was a hard thing C'est for le him bruit de la to do. pluie, on dirait de la musique derrière. It shows how much he truly cares about you and Chloe. Nothing would make me happier than for David and Chloe to make peace, not war. I don't know what to do anymore. I just want this storm to blow over forever. Maybe it's time we leave Arcadia Bay. If we can. David is a real hero, Joyce. I know that all he wants to do is make you happy. I know he would do anything for you. And Chloe. I know. And yes, he's not William, but that's okay. He's not supposed to be. You reminded me of when he came into my life. I was ready to give up. David's love gave me strength. He even told me I was his hero. I can't give up loving him. I want him to come back home. Oh, I hope I get to tell him that soon. I can't seem to escape the two ways. Ok. Est-ce que ça fait quelque chose si on s'assoit là? Max, give yourself one moment to do nothing. Avant de faire l'ultime This quête. is where I convinced Chloe I could rewind time. So, what's the point On doit of se this préparer. map? What's the lesson? Je ne sais pas ce qui va se passer dans cette photo. To On va keep voir. fixing what I keep fucking up? No, because I didn't ask for this gift. But I was able to stop Mark Jefferson. And now I can stop Chloe from dying. For the last time. Ok. Allez, allons-y.
Hey, be careful out there. Dieu sait que je vais faire attention. Ouais, allez. I could use a hug before I do this. Me too. Better go before I get pathetic and tell you not to. Allez. You're not pathetic. You're one of my heroes. And I'm going to make the right choices from now on. I swear. That's why you're From Super Max. now on. Vous avez le rêve? Allez, c'est parti. Allez, go! I know. Action. C'est parti. We got no time for this shit. Come on, Max. Chloe. Jesus, dude, what is up with you? I'm just glad we're here together. I guess you need to talk. No worries. It's all good. I'm glad you're with me too. What's going on, Max? We have to find Nathan right now. He's gonna Sorry, what Warren. he did to Rachel. Let's go now. Tu vas lui Chloe, dire? wait, listen. Ouais, vas-y, I dis-lui, can dis-lui, walk par and pitié, listen, par okay? pitié. Stop and listen for once. Fine, Max. I'm listening. Dis-lui. Chloe, you can't go in that party. You're gonna die if you do. You used your powers, right? And you fucked around with time and I died. Not like that. You're Fais-moi supposed confiance. to back me up. Fais-moi So there's confiance. no way that punk-ass bitch Nathan Prescott is taking me down. You're right, he won't. Mark Jefferson killed you. And others. Jefferson, the art teacher? That's bullshit. Nathan is the fucking serial killer. Non. We saw the proof. Now, Non, non, excuse non. me, I'm going to that party to make sure Ah, he never hurts avec anybody lui. again. Are you coming? Attends, Nathan est mort? Comment ça? Enfin oui, je crois que Jefferson il en veut à Nathan. Nathan est mort. Nathan is dead, and you're in danger. That fucker is already dead? How do you know that? Because I was there. Will you please tell me exactly what happened? Please. Jefferson m'a fait du mal. Chloe. Jefferson drugged and kidnapped me. I was tied up in his bunker. You have no idea what hell I went through to get back here. But I couldn't let you die. You brought me back here, and I can't lose you again. I won't. Max, I'm so sorry. I was the one who dragged you into all this shit. Nobody, especially you, should have to go through that. Now we have to stop Jefferson. With one bullet. No, not this way. Chloe, I can't keep fixing everything if all I'm gonna do is just break it over and over again. I know how this is gonna turn out, and I'm afraid I'm fucking up all these alternate realities. Wait, alternate realities? What do you mean, Max? What did you do? Un choix horrible. Chloe, I'm gonna tell you the truth, no matter what. I changed your past, and I had to make a terrible choice, and I... Max, Je le sens mal. please tell me. I won't be mad at you. I was able to go back in time to the last day William was alive. I stopped him from leaving, but you ended up in a car crash instead. You saw my dad again? You were completely paralyzed. And you were in pain. You were slowly dying, and you asked me to end your life. But Chloe, there was no way I could do that.
I had to return to this timeline. To see you again. I had to. God, Max. That must have been awful for you. I'm so sorry I had to ask you that. It was worse for you. But I had no idea what would happen, and as usual, I messed everything up, and I never want to hurt you. Ever. You have to believe me. Of course I do. Do you think I would even know how to handle that situation? Nobody would. The important thing is that we're together again. You're right. That's why you should come with me, so we can stay together and stay alive. I hear you, Max, but do you think we should let Jefferson get away with torture and murder? Of course not. If we tell David, he'll believe us and he can actually stop him. Right? I don't get it. Why do you trust him after you totally reamed him the other day? He's not even at our house anymore. Si je dis qu'il m'a sauvé, elle va faire... Attends. Mais en fait, ça se trouve, c'est un bon gars. Chloe, David saved me from Jefferson. If he didn't track down the dark room, I'd be dead right now. Max, I had no clue. I should have been the one to save you. But I'm so grateful David was there. Tu vois? So what's your plan? We tell him everything, Let's go. including that Victoria is in danger. Okay. Et Victoria aussi. You've been through Donc on va so devoir much. refaire la scène du vortex là? I believe you, Max. After Allez, all, allez, I'm balance, still your balance, faithful balance, companion. allez. Yes, you are. So listen, in a few minutes, I won't know any of this happened. Nothing. We absolutely have to stay in your room and do nothing. Then we explain everything to David, and we finally let him do his job. You'll have to tell me exactly what I did and said just now. Just explain that I traveled through time using the photo. Will you believe me? I'll always believe you, Chloe. Let's go. Ok. Donc, Jefferson qui a tué Chloé. Non. Et du coup, David. Into. David se bat. Jefferson qui se transforme en. Jefferson a été arrêté. La tempête, je crois. Ah non, c'est moi. Ouais, c'est moi. Qui a été transformé en. Into. On est devant la grosse tempête. Et on est là. Oh, Chloe! I see that the real Max is back. So, how was your time trip, dude? Shut up. Oh, you're alive. You're alive. Oh, both of us. I did so much to bring you back, Chloe. It worked. It actually worked. You're with me again. Looks like even fate doesn't want us apart. And I traveled through multiple realities just to save my ungrateful ass over and over, and I hope it was worth it. But I don't blame you for wanting me out of your life after all my drama. Come on. I'm the official drama king and queen of Arcadia Bay this week. Just look at what my powers have caused in just a short time. Nobody. You're Max fucking Caulfield, Time Warrior. Even if you weren't, you're kind and caring. Nobody could have a better best friend. Nobody. You didn't ask for any of this to happen, but it did. You need to accept how awesome you are. Maybe I willed it subconsciously or something. I always wanted my life to be special. An adventure. But not without you. And it didn't happen until I moved back here. So, without you, my powers wouldn't even exist. And for whatever scientific, mystical reason that we'll obviously never figure out, we were meant to be together at this exact moment in history. I have to think that Rachel was somewhere behind the scenes, fighting for justice. I like to think that too. We all owe Rachel Amber. Now tell me everything that happened. You remember, right? Well, we left the party and made sure Jefferson couldn't find us. For once, I was glad I lived in an actual fortress. Then the storm got hella crazy, and you said we would be safe at the lighthouse. Chloe, look. The storm is getting bigger now. It's coming closer. I
can't even believe this is real. This is happening because of me. Stop it. Stop beating yourself up, okay? We've both paid our dues already on it. God, look at that. Look at that monster. Who knows? This could be Rachel's revenge. Our revenge. Pas sûr. Permettez-moi de douter. The lighthouse is out of the way of the tornado. Come on. Allez, let's go. Chloe. I've got your back, Max. Whoa. Alfred Hitchcock famously called film little pieces of time. Non. I'm back in class. What the hell? These pieces of time can frame us in our glory. Oh putain, qu'est-ce que I je have fous to là? listen to this Jefferson lecture again. This might be hell. Qu'est-ce que je fous là? Can you give me an example of a photographer Okay, who perfectly this is captured the messed human up. condition in black and white? Am I stuck in a time loop? Anybody? Bueller? Diane Arbus. Be calm and don't freak out. Why Arbus? Yet. Because of her images of hopeless faces. You feel like totally haunted by the eyes of those sad mothers and children. She saw humanity as Wait. tortured, right? What's going on? And frankly, it's bullshit. Nobody even cares. Mais oui, c'est ce que j'étais en train de me dire. Pourquoi tout le monde s'en fout? Il y a du sang de fou. C'est quoi, c'est des oiseaux? I could frame any one of you in a dark corner and capture you in a moment of desperation. Everybody's gone now. Have I totally fucked up time? This doesn't make sense. That's awful. The fuck? J'ai peur là, j'avoue j'ai peur là, je suis seul mais je me rassure. Je me rassure pour éviter d'avoir peur, pour I éviter... see you, Max Caulfield. Don't even think about leaving here until we talk about Il your était pas là lui avant. J'ai niqué la réalité. I just wanted to know if you'd like to spend the rest of your life in my dark room. Your purity inspires me so much, and we could be so happy together. Who needs selfies when I can give you portraiture? There's no way I'm saying that. No way. Quoi? Ça influence mes choix maintenant? Mais bande de bâtards, je suis obligé de dire ça? Qu'est-ce que je dis? Faut que je dise... Qu'est-ce que je dis? Notre chambre noire, non. Monsieur Jefferson, je vous aime encore moins. Merci d'avoir tué Chloé, encore toujours moins. Mais celles vies sont merdiques, c'est les moins graves. My selfies are shit. I need to be framed by a real artist. I'm just a poser. Yes, you will be posing. For me. Alors, oh non. There's so many angles. Tu peux pas me contrôler en fait? Expose you with to the world. I hope you don't mind needles or duct tape. Et il est plus là. This can't be real. I don't believe it. Rachel didn't deserve any of this. Attends, mais qu'est-ce que cette photo elle fout là? Oh non. C'est la tempête. Mais j'ai défoncé toute la réalité. I'm not going to take the bait. I'm not. C'est ma grosse gueule. Max Caulfield est-elle une ratée? Fait-elle souffrir ceux qu'elle aide? Oui. 0 du quotidien, concours photo 2013. Max a déjà gagné car elle a déjà perdu. Donc pas la peine de participer. Ok, là je me chie dessus. Il y a des bougies partout. Il y a
Kate, c'est la seule vivante. On a tout inversé. Tout le monde est mort sauf Kate. Attends, mais c'est Kate qui pleure pour elle. Hey, Kate. Max, how could you let me jump off a roof? You were the only person I trusted here, but you never really listened to me. Now I'm Les plans, never ils sont going bizarres. to heaven. Instead, you've stuck Qu'est-ce qu'elle me fout là? in hell. Alone forever. Qu'est-ce qu'elle fout là? Kate, I was only trying to save you. C'est la drogue que j'ai pris? Girls. Okay, where did you last put those keys? Think. Let's go that. No boys allowed. Je suis en plein bad là. J'ai peur. Ah, je suis en train d'entendre des trucs que j'ai déjà entendus dans toute l'aventure. Je vais faire toutes les portes. Hein. Non. Là, j'en re-entendre un dialogue que j'ai déjà entendu. Celle-là, je l'ai fait ou pas? Comment je fais pour pas paniquer? Ok, donc j'ai pris les 4 premières. Clé. 218. « 122. 119. 120. 218. Pourquoi c'est entouré ça? TV Lounge. Putain, il y a Rachel Amber partout. Oh, putain. She was my angel. After my dad died and you moved, I felt abandoned. Rachel saved my life. So Rachel took my place. I'm glad she was there for you. 6 months ago, she just left Arcadia. Without a word. Without me. How do you know she disappeared? Maybe she wanted to start a totally new life. Unlike you, she would have told me, okay? Something happened to her. Before Rachel left, she said she met somebody who changed her life. And poof. That's Rachel's bracelet. Why the fuck are you wearing my bracelet? Calm yourself, alright? It was a gift. Attends, ça parle de... Là, cette room, elle est axée sur Rachel. Do you think that Rachel and I... Rachel Amber. Victoria Chase. Mais c'est carrément un autre dortoir en fait. 224. You're not that different. She has a great eye for images and art. Je joue Victoria. You suck Victoria. Victoria Skank. Victoria loves the D. Fuck your selfie. Rachel is a whore. C'est trop bizarre de jouer un autre perso.
Victoria Chess 221. What the fuck? 221. Victoria, your insecure fuckface bitch. C'est ma chambre. Là c'est moi. Là c'est mon thème. Max Caulfield. Look at me, I am Max Selfie. C'est ma chambre ça? What the fuck? Dans quelle merde je me suis mis? La musique elle va être à l'envers. Non? Si elle est à l'envers la musique. Oh, tous les noms sont écrits à l'envers. Julie, Taylor, Casier. Regardez. Affiche. Bully. Bully free me. Don't smoke if you care. Avis de recherche. Est-ce que je suis en plein bad trip? Toilette. Ah, c'est là où tout a commencé. Don't try to hide, Max. Get over here. Let me capture you. What the fuck? Oh non, non. Jefferson is coming after me again. Max, No. you used to be so pure, so innocent. Now, you have to die. Please understand, Max. The only place I can be myself is in the dark room. Putain. Je dois aller où? Je dois aller où? Quoi, il y en a plusieurs? I can't believe you let that hillbilly murder me in cold blood. Maybe I'll be safe in the lighthouse. What? Maybe I'll wake up. To your spark, Max. I thought I could be your professor. For life. Non, viens pas, viens pas. I realize now you'll never be an artist, much less a photographer. Il y en a deux. Come here, Max. Class is dismissed. I miss those days when you looked at me in class with those wide eyes. I want to be your professor again.
I can teach you so much. Max, remember what John Lennon said? Happiness is a warm gun. I hope you're happy that I'm dead. Max! Oh non! Run. I hope you're happy that I'm dead. Look into the lens, Max. Turn right. Now left. Show me the love. And the hate. Good evening, Blackwell. This is Principal Wells, and I'm here to drop the mic on Max Cohen. Oh putain! Get my drink on. Hello, Max. Max. My drink on. Max. Get my... After I get my drink on. Oh, c'est bon. Will Max Caulfield please come to the dark? C'est terrible, je suis en plein cauchemar. Max, where are you? Max, come out to play. Mais c'est Warren! Come out to play. Warren? Hey, babe, babe. Who wants to go ape? Go ape, babe, babe. Il me voit pas là. You dig my wheels, Max? Get in the car. I'll take you for a ride. Get in the car. If I found out who went through my files, I'll sick David Madsen on their ass. Come over here, young Max. So, hey! Oh putain! I wish I could press a button and blow this whole fucking school up. À part là peut-être. Hey, Max. Pretty fucking ironic that I ended up being right about everything, and you end up destroying the town. Faut que j'aille au phare. Hey, Max. Please, come here. So I can beat you up. Il y a encore Monsieur Jefferson là-bas. Ah, c'est horrible, ça. C'est trop bizarre, je me sens. I'm gonna cut you open, freak. Est-ce que... Rachel. Those were my beads, Oh, merde. Max. Those were Just my like her fucking last night, beads. I can finally see right through her skin and feel that cold, rotting. How can I get to heaven when Non, tu me you vois pas. keep putting me through hell? Faut que j'aille par là. Only you could have seen Rachel, my blood-spattered angel. Since Kate isn't around, Bouteille. I need a volunteer. Stop, Max! Ah! Rachel's body. Oh no. Bottles. This might be hell. If you took some of my drugs. Gotcha! Holy fucking shit, man. Putain, ça y est, j'ai réussi. Looks like there's still bottles to find. Oh, joy. Où est-ce que je suis, putain? Je comprends pas depuis... ce qui se passe depuis 30 minutes, je vous rassure. Hein? Oh putain, je suis dans une boule. Dans une boule à neige. Don't you dare question the chef. Right, like you're the real cook here? I know when your mom's away. I'll let her know that.
Ah, là, je suis obligé d'assister à la scène. Hello? Hey, honey. Just making a fabulous breakfast with Chloe and Max. We're all going to work at the Two Whales. Ah, mais je suis pas là. What? Ah, c'est la scène où... D'accord. La scène où il part. Now I'll have an excuse to get a mocha. Ah, le dos. Be there shortly. C'est la scène où il s'en va. Excuse me, ladies. I have to go rescue yonder queen at the Save Mart. She don't have many bags of delicious grub for us You to are feast ridiculous. upon. You'll be grateful for that someday. Shit, where are my keys? That's $1 for the swear jar. You mean your college fund? Oh. Keys, please. Qu'est-ce que tu... Shit, where are those keys? Another $1 for the swear jar. You're bankrupting me. Aha! You can't hide from me forever. Now lock up after I leave. Play nice. Try not to destroy too much of the house. And no Chloe and Max wine tasting. Hey Max, tu peux saluer Chloé et Joyce de ma part? Dis-leur que tu m'as laissé mourir. J'ai un message de tout le monde. Bonsoir jeune Max, les écureuils me parlent. Mais comment peut-on communiquer toi et moi si Samuel n'a pas de téléphone? Pompidou, fais pas chier Franck, salope. T'as un biscuit. Rachel. Salut Max, c'est Rachel Amber. Je voulais juste me présenter. On se verra bientôt, très bientôt. Je vais crever? Attends. J'adorais ta séance photo avec Jefferson, il a vraiment capturé ton essence. Si tu veux qu'on aille défoncer la gueule, fais-moi un signe. Max, c'est ta vieille amie Chloé, que t'as laissée sur un fauteuil roulant dans une autre réalité. Je t'ai remercié avant que tu me fasses ta nouvelle vie. Non seulement t'as refusé ma demande, mais tu t'es enfui à travers une photo. Tu vas m'abandonner combien de fois, hippie? What the fuck? Je comprends pas grand chose de ce qui se passe, j'avoue. How long will this nightmare go on? Encore ici? En plus, je suis à poil. Je revis tout, quoi. I think you'd be perfect for my new photo series on retro grunge. Qu'est-ce que tu fous là, toi? You have the same qualities that I loved in Rachel Amber. Mais aide-moi! But not Max. Qu'est-ce que... Max is a fucking child. Vous êtes sérieux là? I know. Vous êtes juste en train de détruire mon moral en fait. Does she? I'm so over her hipster bullshit. I think everyone at Blackwell is over Max. Let's prove it. Booyah, Warren. I thought you were all over Max's shit. She's not all that. So who cares faire if she casser doesn't ma- kiss me? Oh, you should have seen her make a move on me in my room. Hella lame. Max should see me make a move on you. Come here. Quoi? Non, non, non. Ah ouais, carrément. God damn, you are a sexy bitch. Why hang out with Max, huh? Non, on attend. Plus, she's like my personal puppet. I hear that. Non. C'est la drogue qui me fait faire ça, c'est faux. Je veux pas, blablabla, je veux pas Max entendre. spying on us. Take a fucking picture, bitch. Or take a selfie. Non. Qu'est-ce See, que... this is how you bust a move, Max. No mosh pit for you, Shaka Bra. Damn, Victoria. You're a real woman. Not a little girl like Max. Arrêtez. I fucking love your tats, Chloe. You're so hot. I can't believe it took us so long to hook up. Ah ouais, mais carrément en fait, tu roules des pelles à tout le monde que j'ai connu en fait. T'es une How salope. did you get Oh. rewind powers? You don't even know how to use them. Rachel's dead and you're still alive. Life is so not fair. Je suis désolé, François I Cluzet. wish she would have never come back to Arcadia Bay. You're the real storm. T'es sérieux? Oh putain. Great. Numbers are all over the place. How will I find the right code?
4 chiffres. Le problème, c'est qu'il y en a plusieurs qui sont... I'll be so grateful if this is the last digicode. Pourquoi j'ai un truc de poulet? Pourquoi j'ai un poulet sur moi là? Vous êtes sérieux? Déjà vous faites un jeu où vous avez pris de la drogue? Ils ont pris de la drogue les développeurs. Mais quoi? Oh, je vais pas essayer tout ça. Ah non non non. Attends, je vais me rendre compte. Sur les miroirs. Oh putain. 0311. Oh. Je crois que je l'ai vu très vite. Parce que le reflet, en fait, c'est le seul numéro qui est noté. Oh. J'ai de la chance. J'ai beaucoup de chance. Don't kill us, Max. I guess I'll never dance again, Max. Right when I was about to start a new life in California. I was happy just Honey, being I your always friend. thought of you like a daughter. Why do you want all And your now friends you're to gonna die? take me away from my family. What It's would you okay do if then? I'm gone. I've paid my dues. Time to pay yours. I know I husband and haven't new been baby the best principal We'll to have you, to go without me. but you've been a great let this wish we squirrel had been die. friends, for Max. us. But please, don't. Who are you? Holy shit, are you serial? I'm you, dumbass. Or I'm one of many Maxes you've left behind. Can you get me out of here? Oh, so you want help? Thought you could control everybody and everything, huh? Je me Twist fais time charcler around par your tout le fingers. monde. Pas eu le choix. It wasn't my choice. I didn't ask to rewind time. Stop playing innocent. You've left a trail of death behind you. You even let that stalker Madsen kill Jefferson. That's sick. You're way more of a cold-blooded killer than him or Nathan. No, I'm a survivor. I don't have any experience in time travel or stopping psychopaths like Jefferson. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? I did what I had Je to. pensais pas que ça allait être Oh, the aussi. jury will love to hear about your mad time travel skills. I know what I am. You're just trying to hurt me. You're a goddamn hypocrite. Just look at the pain you've caused. That was not my fault, you son of a bitch. Don't you dare talk about our mom that way. And what about Frank? That bullet in him wasn't your fault. Wait, let me guess. You fucked up time and space for your precious punk Chloe? You think she's worth all that? We all are. This isn't about Chloe, or even me anymore. Gosh, you're so selfless now, Mahatma Max. It's too bad you pissed your power away on high school drama. Chloe does a better job of guilt-tripping me than you do. Because you let her bully you. It's called Stockholm Syndrome. But you didn't do that homework, so you'll have to learn the hard way. Like Rachel. Just shut up. You're not scaring me anymore. I'd be more worried about Chloe killing us than Jefferson. Max, Putain, l'autre Max, c'est une connasse. any feelings for us? You're just another puppet. Man, you are so stupid. Ta gueule. I'm embarrassed to have the same name. Ta gueule. And someday Chloe will destroy. Oh hell, speak of the devil. Dude, do not even fuck with her head. She knows what we went through together this week, and you don't. There's no way you can break up our team. This is reality. Huh? After 5 years, you're still Max Caulfield. I am seriously glad to see you. Huh? Welcome home, Max. Fasten your seatbelt.
didn't know it was your birthday last month. This was my real father's camera. I want you to have it. Yes, of course it's cool. Thank you. This camera is so sweet. Now that we got that mushy shit out of the way, I feel like stage diving. Let's thrash this place. This song fucking rules. Can't dance, hippie? Come on. Rock out, girl. Yo, turn. You were here today, Max. You saved me. I'm still tripping on that. Seeing you after all these years feels like destiny. If this is destiny, I hope we can find Rachel. I miss her, Max. What the hell is this? Snowflakes? Or a storm is coming? Max, start from the beginning. Let's talk about your superpower. Epic! I pledge allegiance to Max and the power for which she stands. You can rewind time, Max. That's fucking insane. We have to play. Welcome to American Rust, my home away from hell. Raw and rough. It suits you. You saved me again. Crazy. Ah, ça c'est Now très we're joli totally ça. bonded for life. Since you're the mysterious superhero, I'll be your faithful chauffeur and companion. My powers might not last, Chloe. That's okay. We will. Forever. I'm so glad you're my partner in crime. Ah, je me souviens de ce moment, As long as c'était- you're il my était partner in terrible. time. I might get on the other side of that door before you, Lupin. The Wraith? Max, you better come check out these files. It's not a drawing. Look. Rachel in the dark room. Rachel in the dark. Cowabunga! Why, look, an otter in my water. Your power is changing everything, Max. Especially you. Let's call it a draw. I'm gonna freeze my ass off when I get out. You look photobomb! Photo hog. It feels like a different world from yesterday. I double dare you. Kiss me now. Putain. Damn. Bravo les lesbiennes. You're hein. hardcore, Max. Now I can text Warren and tell him he doesn't stand a chance. Unless he's into girl-on-girl action. Oh, we could cruise everywhere in this bad boy. Can you see us heading down the coast to Big Sur and beyond? Ça c'était dans I know. le. Just daydreaming. That makes me ill that Rachel posed like this for Frank. C'était dans le. Love letters. La caravane de Franck. I can't believe she was banging Frank. Rachel straight up lied to my face. Why didn't she say anything? Not until I see it first. Ça c'est quand on est retourné dans le premier Dude, souvenir, I am so lucky that my father is cool. avant que son père meure. Max, you are being so fucking strange. You feel okay? It's Ça weird c'était du coup hanging quand on out était with dans you la again. photo, devant I la know. plage. I'm glad we are, though. Look, the worst thing you can do is treat me like a baby. I still want to laugh and talk shit with my best friend. Whoa, awesome picture. Ça c'était avant qu'elle So qu'elle me badass demande in a pirate gear. de se suicider. Chloe, you're back. Ça c'est quand on était en train de faire I'm l'enquête so glad you're here. sur Nathan. You sound high, but thanks for the morning grope. Kate wasn't the first. Ça c'est quand on a découvert que c'était Filled with other victims. pas encore Jefferson. Victoria has to be next. Mais c'était dans la chambre Ethan noire du must be coup. planning to dose her tonight at the Vortex Club. Rachel! Ça c'était quand on a découvert que Rachel était morte. Chloe. Rachel, why? Come on, Max, we're almost there. Ah ça c'est moi, c'est nous maintenant. Please wake up, wake up. C'est nous maintenant. Max, come on now. Don't worry. We'll be okay. On est là. Oh putain. Max, can you hear me? Please say something. Chloe? I must have passed out. Thank God. Don't you ever do that again, okay? I swear. But that nightmare was so real. Was so horrible. Impressionnant. This is my storm.
I caused this. I caused all of this. I changed fate and destiny so much that I actually did alter the course of everything. All I really created was just death and destruction. Fuck all that, okay? You were given a power. You didn't ask for it. And you saved me, which had to happen. All of this did. Except for what happened to Rachel. But without your power, we wouldn't have found her. Okay, so you're not the goddamn Time Master, but you're Maxine Caulfield. And you're amazing. Qu'est-ce qu'on fait? Max. This is the only way. OMG. Je vais retourner au tout début. I feel like I took the shot 1,000 years ago. On va retourner au tout début et je vais être obligé de tuer Chloé. Non, je vais tuer Chloé. You could use that photo to change everything right back to when you took Je vais that être obligé de picture. tuer Chloé, tu veux dire? All that would take is for me to Non, 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 non. Fuck that. No. No way. You are my #1. Mais je veux pas la buter. You are all that matters to me. I know. You prove that over and over again. Even though I don't deserve it. I'm so selfish. Not like my mom. Look what she had to give up and live through. And she did. She deserves so much more than to be killed by a storm in a fucking diner. Even my stepfather deserves her alive. There's so many more people in Arcadia Bay who should live. Way more than me. Say that. I won't trade you. You're not trading me. Maybe you've just been delaying my real destiny. Look at how many times I've almost died or actually died around you. Look at what's happened in Arcadia Bay ever since you first saved me. I know I've been selfish, but for once, I think I should accept my fate. Our fate, Chloe. Max, you finally came back to me this week, and you did nothing but show me your love and friendship. You made me smile and laugh like I haven't done in years. Wherever I end up after this, in whatever reality, all those moments between us were real, and they'll always be ours. No matter what you choose, I know you'll make the right decision. Chloe, I can't make this choice. No, Max. You're the only one who can. Il va y avoir un choix là. Oh putain de merde. Oh. Oh. Quoi? C'est terrible. J'ai pas envie de sacrifier une ville entière. Il le mérite pas. Mais Chloé non plus. Oh putain. Ça veut dire que je vais devoir revenir dans le passé, tuer Chloé et faire comme si ça n'était pas passé. Et qu'est-ce que je fais si je sacrifie Arcadia Bay? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que... Genre on sera que tous les deux vivantes? Je sens que c'est l'un des choix les plus importants du jeu. Et peut-être le dernier. Et du coup j'essaie de prendre mon temps pour réfléchir.
Parce que, ok, pendant toute l'aventure, tu vois, on s'est attaché à elle, etc. Mais déjà, j'ai pas envie de la buter, tu vois. Même si je vais pas avoir le choix, je pense. Enfin, si, là j'ai le choix, mais genre en mode... C'est terrible. Parce que je vais pas sacrifier une ville entière, tu vois. Surtout qu'il y avait des potes et tout, il y avait Warren. Il y a... ses parents. Je vais détruire la ville, je crois que je vais être obligé de sacrifier Chloé. Parce que j'ai l'impression que c'est la meilleure option. Même si c'est ma meilleure pote, je fais un mort pour en éviter une centaine, des milliers peut-être, je sais pas. Donc je vais pas avoir le choix. Désolé pour les gens de la VOD si ça... s'ils sont en mode mais non, mais on a rien à foutre de la ville, tue-le tout le monde, tue tout le monde. Mais je sacrifie Chloé. Max, it's time. Chloe, I'm so sorry. I don't want to do this. I know, Max. But we have to. We have to save everybody, okay? And you'll make those fuckers pay for what they did to Rachel. Being together this week, it was the best farewell gift I could have hoped for. You're my hero, Max. Oh, c'est beau. Ça manque d'une musique. I'll always love you. Now get out of here, please. Do it before I freak. And Max Caulfield, don't you forget about me. Ok, je dois repasser dans le passé. C'est parti. On va empêcher cette ville de se détruire. Ah, j'ai pas eu à le faire. Ouais, ça va être terrible. It's cool, Nathan. Don't stress. You're okay, bro. Just count to 3. Don't be scared. You own this school. If I wanted, I could blow it up. You're the boss. So what do you want? I hope you check the perimeter, as my step-ass would say. Now, let's talk business. I got nothing for you. Wrong. You got hella cash. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Where'd you get that? What are you doing? Come on, put that thing down! Don't ever tell me what to do. I'm so sick of people trying to control me! You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho!
J'ai chialé. Oh, pardon. Wow. Oh. Qu'est-ce que... C'est la première fois que ça m'arrive. C'est la première fois. Oh. Excusez-moi. Ouais, Lincolning. Excusez-moi. Oh putain, c'est la première fois que ça m'arrive de ma vie que je chiale devant un jeu vidéo. C'est trop bizarre. Oh. Ça fait du bien. Désolé, excusez-moi la vérité. Ah. J'ai pas un truc, j'ai rien. Je suis obligé d'utiliser mes trucs pour les lunettes. Ah. Ah. Ah, c'est la première fois que ça m'arrive de ma vie. C'est trop bizarre. Écoutez-moi, c'est la première fois que je pleure de ma vie. Oh, même la description elle est à l'envers. C'est la première fois de ma vie que je pleure devant un jeu vidéo. Et j'espère que c'est pas la dernière. C'est pour ça... Oh putain... Excusez-moi. Ah. Waouh. Ah. Excusez-moi, vraiment désolé. Je sais pas ce qui m'arrive. Désolé. Laissez-moi reprendre mes esprits. Waouh. Ah, sa mère. Je sue, premier degré, je sue. Est-ce que je pourrais arriver à aligner 3 mots? Waouh. Ah, c'est magnifique. C'est incroyable. Non, franchement, c'est un jeu magnifique. Oh. Ok. Je peux parler? Est-ce que je peux parler? Allez, putain. T'inquiète, ça va aller. Ouais. C'est que des pixels. Oh. Il est quelle heure? 19h, ça va. Pendant toute ma vie, je me suis énormément réfugié dans les jeux vidéo. Oh putain, allez. Pendant toute ma vie, je me suis énormément réfugié dans les jeux vidéo. Pour retrouver ce genre de moment que j'ai très peu, moi en tout cas presque pas vécu dans ma vie. Oh putain. Oh, je vous promets. Oh merde. Ça a pas été dur dans ma vie. J'ai vécu des trucs.
que je voudrais que personne vit. Même s'il y a des gens qui sont là pour moi, même s'il y a des gens qui s'en foutent de ma vie. Je préfère tellement rester chez moi, rien foutre, que faire autre chose. Et ça, c'est la preuve que les jeux vidéo ont changé ma vie et que même si j'ai vécu de bons ou de mauvais moments, je sais que dans tous les cas, je vais en vivre des bons et je vis pour les bons. Putain. Je vous assure, vraiment un jeu vidéo comme ça, ça fait du bien. Ça date de 2015. Oh sa mère. Oh je suis tout mouillé. Voilà, je vous le dis. C'est la première fois de ma vie que je pleure devant un jeu vidéo. Et croyez bien, croyez-moi, je vais faire les autres Life is Strange, je vous le promets. Oh, vous avez décidé de sacrifier Chloé. Oh, c'est la majorité. Oh là là, j'ai la tête qui tourne. Oh, j'ai mal, je me suis tellement frotté l'œil, j'ai mal. Aïe. Ah, sa mère, j'ai mal. Ça fait longtemps que j'ai pas chialé comme ça. Oh, sa mère. Waouh. Oh, sa mère. Vous avez rejeté... Ah merde, ah, c'est la seule décision? Ah, j'ai trop mal à l'œil. J'ai trop mal. Ça brûle. Ah. Sa mère. Ah, ça pique. Ah, excusez-moi la VOD pour avoir chialé. Oh, mais c'était magnifique. J'espère que vous avez chialé avec moi. Hein, parce que j'ai pas envie de me sentir seul. Waouh. C'est un grand moment de live qu'on vient de vivre ensemble là. Wow. J'ai si mal à l'œil. C'est horrible. Ah, David n'a pas été blessé pendant l'altercation. Je tremble. David a tué Jefferson. Vous n'avez pas sauvé le camionneur. Ah, je pouvais le sauver? Merde. Vous n'avez pas sauvé Evan. Vous avez sauvé Alyssa. Vous n'avez pas sauvé le pêcheur. Ah non, c'est lui qui est mort, d'accord. En fait, il y avait plein de trucs, plein de gens que j'aurais pu sauver, mais que je n'ai pas pu sauver. Désolé, en tout cas. Ah, j'ai mal. Excusez-moi encore la VOD. Vous n'avez pas dit la vérité à Franck à propos de Rachel. Vous avez pris Warren dans vos bras. Résultat, monde. 4%. Oh putain. Je l'ai pas blessé, let's go. David n'a pas tué Jefferson. Ah, j'ai si mal, c'est horrible. Vous n'avez pas sauvé le camionneur. Ah merde. En fait, j'ai fait partie des 28% des gens qui ont tué le pêcheur. Vous avez pris Warren dans vos bras. Vous avez embrassé... Je pouvais embrasser Warren? Je savais pas. Oh putain, je tremble. Wow. Oh, je suis désolé. C'est un jeu magnifique. Waouh. Finalement, j'ai bien fait. Franchement, j'ai commencé à jouer au premier chapitre Life is Strange quand je l'avais pas encore acheté. Donc, au tout début de quand j'ai commencé à stream.
j'ai pas envie de rechialer. Au tout début où j'ai commencé à stream, il y a 1 an et demi. Voire il y a plus d'1 an et demi. Parce que c'était en avril, je crois. Ouais, si je m'en souviens bien, c'était en avril. Bon, à peu près 1 an et demi, ouais, donc. Et je savais pas que je continuerais autant à streamer. Et que j'allais finir Life is Strange 1 an et demi plus tard. Mais franchement, en vrai, j'ai bien fait parce que Life is Strange, ça m'a un peu suivi. Jusque maintenant, 1 an et demi après avoir repris le streaming. Et ça me donne encore moins envie en tout cas de faire des pauses ou d'arrêter. J'ai envie de dire, j'ai déconné. J'ai déconné pour avoir pu être motivé de streamer pendant 3 mois, 4 mois, 1 mois et demi. Mais parfois c'est la motivation et on peut rien y faire. J'ai pas envie de me forcer à lancer un live alors que j'ai pas envie. Je serais que désagréable. C'est pour ça que j'ai pas envie de me forcer. Donc en vrai il y a un côté bien aussi. Mais je suis contente de comprendre qu'on finit un arc déjà du jeu. Et de ma manière de streamer, parce que mon dernier stream c'était je fais de la musique, je décide de faire de la musique, je décide de faire quelque chose qui me ressemble. Je décide de me créer une DA plutôt que de me réfugier derrière un plagiarisme honteux et pathétique. Et là je pense j'ai l'impression d'avoir littéralement depuis quelques mois ouvert un nouveau chapitre de ma vie. Et je pense le streaming m'a plus qu'aidé là-dedans. Et même si vous êtes, s'il y a personne, oh putain je vais rechialer, même s'il y a personne, même si vous êtes plusieurs, comme je l'avais dit au live d'avance, c'est mon refuge. Donc je peux que vous remercier depuis ces 1 an et demi. Bon. Je vais chialer dans mon lit. Bon voilà, Life is Strange c'est fini. L'arc Life is Strange est fini. Oh sa mère. J'ai mal. C'est si joliment dit. Ah mais je sens que ça m'a débloqué quelque chose, faire ce jeu. Et en vrai je suis un peu dégoûté de l'avoir reculé au fur et à mesure. Je me suis dit mais putain ce jeu il va jamais se finir, j'en ai un peu marre et franchement qu'est-ce que j'avais tort. Oh je suis désolé. On va se finir le live sur cette note horrible et émouvante. Et je pourrais dire dans le titre de la VOD j'ai chialé. Mais c'est fou, c'est la première fois de ma vie que je chiale devant un jeu vidéo. La dernière fois que j'ai chialé, c'était pour un événement terrible. Et c'est grâce à ces choses-là que ça m'aide à oublier. Même si j'oublierai pas à 100%, mais genre ça... C'est pour ça les jeux vidéo, les générations d'avant, elles comprendront jamais ce que c'est d'être à 100% dans ce qu'on vit nous. Et c'est dommage, et en vrai en même temps je les comprends. Ils avaient pas internet à l'époque. Ils avaient pas internet et ils étaient en mode vous avez pas vécu ce que nous avons vécu, mais nous aussi on pourra le dire. Et je pense qu'on est la première à le dire. Et surtout pas la dernière. Waouh. Ça a été une putain de claque ce jeu. Et croyez-moi, je vais tellement acheter le deuxième. Oh, Coquelin, ça va savoir. De toute façon, je vais en faire un clip sur la chaîne clip, en exclamation clip pour avoir accès à la chaîne des clips. Je vais mettre le clip où je vais chialer. Oh putain. Oh. Jamais j'aurais pensé que quand j'aurais acheté ce jeu ou quand j'aurais commencé le streaming que j'allais finir là-dessus. C'est magnifique. Franchement, ça... Le premier Life is Strange, si je devais faire un top 3 de mes jeux vidéo préférés,
que j'ai joué. Parce que bien sûr mon top 1 ever, même si j'ai pas joué, c'est Outer Wilds. C'est un des jeux les plus magnifiques. Et j'y ai pas joué, malheureusement je me suis spoil, mais c'est parce que je voulais voir, juste je voulais voir. Mais ce que j'ai joué, je pense, mon top 1, égalité Minecraft Life is Strange. Parce que Minecraft c'est plus... c'est pas émotionnel, je veux dire Minecraft, mais c'est surtout parce que j'ai vécu toute mon expérience gaming avec ce jeu. Toutes mes phases de ma vie ont vécu avec Minecraft. Et franchement, ça détrônera jamais. Ça détrône rien, personne, aucun jeu au monde, même dans 100 ans, dans 200 ans, dans 300 ans, ne détrônera Minecraft de mon vivant. En tout cas, peut-être. Mais Life is Strange est ex-aequo. Là, pour l'instant, c'est Life is Strange ex-aequo. J'ai ri, j'ai pleuré. J'ai eu peur, j'ai stressé. C'est le premier jeu de ma vie qui me fait pleurer et c'est magnifique. Même si, du coup, je sais que sur la VOD, à cause de la musique d'IMCA, il va y avoir le moment qui va être mute. Du coup, on va me voir pleurer comme ça. Bref. Oh, putain. Quelle aventure. Oh. J'ai trop hâte de jouer aux autres jeux. Allez dire qu'il y en a tellement des Life is Strange. Je veux que ça me suive jusqu'à je sais pas combien de temps. Attendez, laissez-moi regarder combien il y a de... C'est quoi la série Life is Strange? Parce que là... Regarde, Life is Strange. Life is Strange 2. Ah ça va, le premier épisode est gratuit donc on va pouvoir le faire. Oh putain, je vois il y a des jeux, ils sont à 50 balles. Ah mais c'est le récent je crois. 80 balles. Oh, je sais pas combien il y en a en fait. Putain j'ai mal. Putain j'ai chialé si fort que ça. Ça me pique de fou. Attendez. Oui. Ah non mais ça c'est l'épisode 2. Qu'est-ce que je raconte? Life is Strange 2. Ouais ok. Oh putain. Waouh. C'était un truc hein. Tout voir. Donc il y a Life is Strange 2, Life is Strange Before the Storm. Là c'est le premier mais remaster. Ensuite Life is Strange True Colors. Et je sais pas. Après il y a Double Exposure je crois. Ah 50 balles putain. Ah non mais le deuxième c'est Before the Storm. Ah, Life is Strange Before the Storm est une aventure complète en 3 parties se déroulant 3 ans avant les événements du premier opus. Cette fois vous incarnez Chloé Price. Ah j'incarne Chloé. OMG. Incroyable. Ah mais il y a moyen que je fasse Before the Storm en fait. Du coup. Et après il y a The Awesome Adventure of Captain Spirit qui est gratuit. Démo gratuite se déroulant dans l'univers de Life is Strange et lié à Life is Strange 2. Et ensuite Life is Strange 2. Ah donc là c'est dans l'ordre, ok. Ok. Bon bah moi je vais vous laisser là. C'était un plaisir, c'était incroyable de vivre ça à 0 viewer. Tant pis. Bref, c'était incroyable. Moi, je peux que vous dire à plus tard. Peut-être pour un live musique, un live composition, un live avec des gens, un live avec personne, un live improvisé, un live tout seul. Moi, je peux que vous dire hâte de vous voir sur le prochain live.
Moi je veux vous dire au revoir, c'était incroyable putain. Et c'était un... On a chialé. Qu'est-ce que je vous dise? On a chialé. Au revoir. Et surtout, si vous adorez les jeux vidéo, continuez. Évitez la merde dehors. Au revoir. Une formalité.